So next is valvular heart diseases and congenital heart diseases. And এটা এই valvular heart diseases বা congenital heart diseases. Before reading individual valvular বা congenital heart diseases, please go through a general overview of congenital and valvular heart disease, as well as এই পার্টটা ছাড়াও please go through the any description যেখানে আমরা কার্ডিয়াক সাইকেল নিয়ে ডিসকাস করেছি। তো valvular বা congenital heart disease এই জেনারেল ব্যাকগ্রাউন্ডটা নিয়ে we shall start reading individual valvular বা congenital heart diseases. So আমি আবার কুইকলি গোয়িং থ্রু দিস জেনারেল ডিসকাশন অফ এই ধরনের ডিজিজেস। অ্যাজ উই নো যে কনজেনিটাল বা ভালভুলার হার্ট ডিজিজ হলে exactly what is the problem? The problem is either valve is not opening normally, either the valve is not opening normally or the valve is not closing normally. And এই ওপেনিং অ্যান্ড ক্লোজারের গণ্ডগোলের জন্যই ভ্যালভুলার হার্ট ডিজিজ বা কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজে গণ্ডগোলগুলো হয়। এখন অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট ভ্যালভুলার হার্ট ডিজিজ ক্যান বি স্টেনোসিস, তার মানে ইনকমপ্লিট ওপেনিং অর ইনকম্পিটেন্স বা রিগার্জিটেশন। আর কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজেস এই ভ্যালভুলার ডিফেক্টগুলো ক্যান বি দ্য পার্ট অফ দ্যাট কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ, মানে স্টেনোসিস অর ইনকম্পিটেন্স, or it can be non-valvular defects like septal defects, PDA, coarctation of aorta. So therefore, stenosis or regurgitation আবার যখন হচ্ছে, it may affect a single valve or multiple valves, also known as multivalvular heart diseases. Congenital heart disease তেমন can be valvular only, তার মানে শুধু valvular defect আছে, non-valvular only এই septal defect, PDA এইগুলো, or combination of a valvular and a non-valvular defect. So কি হয় যখন any valve এই valvular heart disease গুলোতে what is the problem? না যেটা বলা হলো যে either stenosis or incompetence. Now stenosis means যে valveটা is stenosed, সেই valveটার openingটার narrowing, and because of that narrowing কোনো না কোনো chamber of the heart, কোন chamber? না, the chamber which is in front of, the valveটা যে চেম্বারের front door, তার মানে from that chamber, মানে যে চেম্বারটার সামনে ভালভটা আছে, that chamber will develop বা will have a fixed outflow obstruction. তেমনি ইনকম্পিটেন্স হলে যে ভালভটা ইজ ইনকম্পিটেন্ট, সেই ভালভটা যে চেম্বারের ব্যাকডোর, মানে অ্যাজ ইফ চেম্বারটার পিছনে আছে, সেই ভালভটা, সেই চেম্বারটা, backdoor of a chamber is leaky. Now backdoor of a chamber is leaky, তার মানে যে ভালভটা লিকি, সেই ভালভের থ্রু দিয়ে there will be a backflow of blood. কোথায় ব্যাকফ্লোটা হবে? The blood will backflow from that chamber, মানে যে চেম্বারের পেছনের ভালভটা ইজ লিকি, ফ্রম দ্যাট চেম্বার টু অ্যানাদার চেম্বার। মানে অ্যানাদার চেম্বারটা হচ্ছে যার জন্য ভালভটা ইজ আ ফ্রন্ট ডোর। সো ইটস এইরকম, ধরো এই ভালভটা লিকি, দিস ইজ দ্য ভালভ উইচ ইজ লিকি, অ্যান্ড দিজ আর টু চেম্বার্স। এটা ইজ দ্য ব্যাক ডোর অফ দিস চেম্বার and the front door of this chamber. Because of that leaky valve, এই চেম্বার থেকে, তার মানে যেটা আমরা এখানে বলেছি যে ভালভটা যে চেম্বারের ব্যাকডোর, সেই চেম্বার থেকে blood will backflow to the chamber for which the valve is the front door. সেপ্টাল ডিফেক্টে কি হবে না, শান্টিং অফ দ্য ব্লাড থ্রু দ্য ডিফেক্ট হবে। therefore the chamber receiving that shunted blood এক্সট্রা অ্যামাউন্ট অফ ব্লাড নিয়ে ডিল করছে।
সেবারে দেখা যাক ইন ডিফারেন্ট ভালভুলার অ্যান্ড কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজেস এই হার্টের উপরে কি এফেক্ট করে, কারণ আলটিমেটলি গিয়ে দেখা যাবে দ্য এফেক্টস আর মোরাললেস আইডেন্টিক্যাল। এটা নিয়ে আগেও কথা হয়েছে, আবারও আমি বলছি যে এফেক্টস আর মোরাললেস আইডেন্টিক্যাল। সো ইন স্টেনোসিস যে চেম্বারটা ইজ হ্যাভিং আ ফিক্সড আউটফ্লো অবস্ট্রাকশন, তার মানে যে চেম্বারটা সামনের ভালভটা ইজ স্টেনোজড, সেই চেম্বার ইজ ডেভেলপিং একটা ফিক্সড আউটফ্লো অবস্ট্রাকশন লিডিং টু প্রেশার ওভারলোড অফ দ্যাট চেম্বার। তার মানে এই চেম্বারটা, এই সামনের ভালভটা যদি স্টেনোজড হয়, then this chamber is developing this fixed outflow obstruction, this fixed outflow obstruction, leading to the pressure overload of that particular chamber. In incompetence and also in septal defect, কোনো না কোনো চেম্বার হ্যাজ টু ডিল উইথ এক্সট্রা অ্যামাউন্ট অফ দ্য ব্লাড, অ্যান্ড দিস চেম্বার ইজ, যেটাকে হয়তো এইভাবেও বলা যায়, যে চেম্বারটাই এক্সট্রা ব্লাডটা, ব্যাকফ্লোন ব্লাডটা রিসিভ করছে, দ্যাট রিসিভিং চেম্বার। তেমনি শান্ট হলে যে চেম্বারটাই শান্টেড ব্লাডটাকে রিসিভ করছে, দ্যাট রিসিভিং চেম্বার উইল হ্যাভ ভলিউম ওভারলোড। either in pressure overload or in volume overload, তার মানে কোনো না কোনো চেম্বার সরি তার মানে কোনো না কোনো চেম্বার will develop that volume overload or pressure overload. So effectively চেম্বারের একটা ডাইলেটেশন অ্যান্ড হাইপারট্রফি হবে, চেম্বারের একটা ডাইলেটেশন or হাইপারট্রফি হবে, and that dilatation or hypertrophy a chamber will eventually undergo একটা dysfunction, setting in finally heart failure, and depending on the chamber it can be left heart failure or it can be right heart failure, and that dilated or hypertrophied chamber may act as an arrhythmogenic chamber. So there can be tachyarrhythmia. That tachyarrhythmia, depending on the chamber, can be atrial in origin or in ventricular in origin. And এইবারে যদি জিনিসটাকে ইন্ডিভিজুয়াল ভালভের অ্যাঙ্গেল থেকে দেখা যায়, তাহলে মাইট্রাল ভালভ ডিজিজে মেইনলি এফেক্টেড হবে লেফট এট্রিয়াম। সে মাইট্রাল স্টেনোসিসে, বিকজ মাইট্রাল স্টেনোসিসে লেফট এট্রিয়াম ইজ দ্য চেম্বার উইচ ইজ রিসিভিং একটা প্রেশার ওভারলোড। তেমনি মাইট্রাল রিগার্জিটেশনে লেফট এট্রিয়াম অ্যাজ ওয়েল, তার কারণ মাইট্রাল রিগার্জিটেশনে লেফট এট্রিয়াম is the receiving chamber which is receiving extra amount of blood because of the leaky mitral valve. তেমনি aortic valve disease left ventricle stenosis left ventricle because it is facing the fixed obstruction. Regurgitation it is left ventricle because it is receiving the backflown blood through the leaky aortic valve. And so is in right side tricuspid valve disease or pulmonary valve disease, respectively right atria and right ventricular dysfunction. So therefore, overall in valvular heart disease কি হতে পারে? Now প্রথম কথা হচ্ছে, till cardiac effects are not prominent, পেশেন্টের কোনো হার্ট রিলেটেড সিমটমস নেই। When they develop significant cardiac effects, it can be features due to heart failure, that can be left heart failure or right heart failure, or এখন যখন আমরা left heart failure and right heart failure পড়েছি, we know the long standing left heart failure can lead to right heart failure. So accordingly, left heart failure, right heart failure, or both, and therefore breathlessness along with orthopnea, PND, cough, edema, এই ডিজিনেস, এগুলো দিজ আর, এই ব্রেথলেসনেস, ইডিমা, দিজ আর ব্যাকওয়ার্ড এফেক্ট, এগুলো এখন অনেকবার বলা হয়েছে।
Forward effects are not very prominent, but if occurs heart failure, low cardiac output type effects like dizziness. Next, arrhythmiaর জন্য blackout, collapse করে যেতে পারে, sudden death হতে পারে because of arrhythmias or galloping of the heart, palpitation. Now, these people are at risk of bacterial endocarditis, so fever may occur because of bacterial endocarditis. So, therefore, these are এক কথায় overall clinical features of heart failure, clinical features of different valvular heart diseases. Now, when we talk about the signs, we go back to the murmur and see the general discussion on cardiac signs, because murmurটা কিরকম murmur হবে and কোথায় হবে, that depends on which valve is defective, but where is that septal defect. and murmurটাকে ভালো করে বুঝতে গেলে একটু ওই কার্ডিয়াক সাইকেলটুকুই মাথায় রাখতে হবে. So therefore, but the murmur hoy, but the murmur is not the only thing, that is not the primary thing in valvular heart diseases. A heart failure is sign, তোমার left heart failure হলে bibasal crepitations, bibasal crepitation কি হতেও পারে একটা গ্যালপ রিদম. রাইট হার্ট ফেলিওরের সাইন ইডিমা হতেও পারে, রাইট হার্ট ফেলিওরের সাইন ইডিমা. JVP up. So heart failure is signs. অ্যারিথমিয়ার জন্য ট্যাকিকার্ডিয়া. So the murmur তো আছে, কিন্তু murmurs are not the primarily important signs in heart failure. Now, investigation in all valvular heart disease, the pattern of investigations are same. It is এক কথা এইভাবে যদি বলি যে হার্ট ফেলিওর টাইপ ইনভেস্টিগেশন, therefore এই NT pro BNP এইটা. The most important investigation here is echocardiography, because it will show everything. It will confirm the valvular or congenital heart disease, because it will show the valves and the defective valves and the defective septum. It will also pick up any heart failure, cardiac dysfunction, if any cardiac dysfunction, arrhythmia related investigation, therefore ECG back at 24-hour Holter monitoring, basic blood investigations. So therefore, jodi particularly bacterial endocarditis, bacterial, therefore blood CS, procalcitonin, CBC, CRP, these are basic investigations, blood investigations. Hello. Good evening. হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি, মনে আছে. আচ্ছা, ঠিক আছে. ওকে, থ্যাংক ইউ. Next, treatment of valvular heart disease or congenital heart disease. And main treatment দু রকমের, একটা হচ্ছে সাপোর্টিভ, একটা হচ্ছে ডেফিনিটিভ. সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্ট ইজ ইকাল টু এই বড় বড় ঘটনাগুলোর ট্রিটমেন্ট, অ্যারিথমিয়া, এন্ডোকার্ডাইটিস, হার্ট ফেলিওর, এদের ট্রিটমেন্ট. ডেফিনিটিভ ট্রিটমেন্ট ইজ কার্ডিয়াক সার্জারি, valvular heart ডিজিজের ক্ষেত্রে valve replacement, congenital heart ডিজিজের ক্ষেত্রে correction of the defect. So prosthetic valve টিস্যু দিয়ে তৈরি হয় bioprosthesis or metallic prosthesis. আর এই যে congenital heart ডিজিজের correction of the defect, that can be done surgically or interventional cardiological method. This is a quick recap of valvular and congenital heart diseases.